Oli ku BBS telefone yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda nkulamusizaako ssebo ne nnyabo weebale kugyekuumirako. Musajja wa Kabaka birimu ematofu mu Nakalungu nzikalidde ne Gombe Medical Services Hospital abasange wano ku Balintumwa Road nga wakava Emmengo wanodde Nankulabye Oluyisa University ye GMS Hospital. Era ne bw'oba ova Nankulabye eri Oluyisa wakayiwa wali Hamps wosanga Gombe Medical Services Hospital. Essaawa ze zino zennyini 12:30 buli lwa Sande tuba tukutuusaako pulogulaamu eno naye ng'essira liri ku byabulamu buli lwa Sande. Gombe Medical Services Hospital batuwa abasawo ab'enjawulo mu kunoonyereza okw'enjawulo, mu bukugu obw'enjawulo, mu kujjanjaba okw'enjawulo, abalongoosa bonna bansobozesa okubafuna bakusomose n'okulengeza. Naye nga Gombe Medical Services Hospital mulamwa kweri nti okuziyiza kusinga okuwonya. Olunaku olwaleero ate era nalwo lwa njawulo. Ndina omusawo omukugu mu kujjanjaba era omulongoosa w'amannyo, Dr. Motaz Kapshor Kuku, olw'okuba nti abakugu bano abasinga bava bweru wa Uganda. Ebisinga tujja kuba tutaputa mpola mpola naye nga tujja kuwuliziganya. Doctor, right now you are live for BBS Telefina. Can you say hello to the viewers? Yes. Hello everyone, I'm Dr. Motaz Kapshor. I'm a part of GMS. And as you say in Luganda, Jebele. So, what is your specialty? I'm a specialist of the dental public health and dental surgery. Now, straight to our question and my concern. What is dental implant? Okay, there is a many definition of dental implant. The most easiest one, a clear one, that a dental implant, it is a metal post, replace the root portion of the missing tooth, like this here. An artificial tooth, or we call it a crown or replacement crown, connected to the metal post through the connector. That connector called abutment. This whole procedure give you a look and appearance of the natural tooth. In other words, we can symbol it that dental implant, we have small post, connector, that connector called abutment, and then at the top of the abutment we have that replacement crown. Yes. Ali ku BBS Telefina omukulu byannyonnyola bya science mungi naye mu byonna akutegeeza nti implant ly'erinnya ezzungu. Abantu bangi bafuna obubenje, abantu bangi obubenje obumu oluusi bujja mu ngeri engenderere kulwana n'ovaamu erinnya. N'agamu oluusi lirwala ne balijjanjaba ne lijjanjabwa ng'ekiwuka kiriri bubi ne livaamu mu kifo ky'okubeera n'eddibu n'oga nti kangende banteekemu erinnyo ezzungu. Omukugu gwendi naye obukugu bwe buli wano nga bw'olaba bwannyonnyola. Yes, doctor, do they also have different types? Yes, there is a different types of dental implant. As we get from the definition, the dental implant has the post part and it has a replacement crown part. According to that two parts, the post part has the two options. First of them is the titanium and the second of them is zirconia. We start with the titanium because it is a popular one. Traditionally, the dental post of implant made of titanium for a good reason. First of them is a high success rate. The dental implant of the titanium has a success rate of about 97%. So that is a good option. The second of them is the biocompatibility. That means the body will not reject the titanium implant because it does not recognize it as a
foreign body. The third of them is ability to ossify. Also, this process called osteointegration. In this process, the titanium integrates with the bone tissue. So, the titanium post and the bone of the jaw become as one unit. Okay. Also, the fourth and the last reason for choosing the titanium implant, it is a low thermal conductivity. Some people think that is a metal inside your mouth. It can cause a thermal conductivity and cause irritation, cause inflammation. But the titanium dental implant has a low thermal conductivity. That's the dramatic change that can occur due to eating cold food like ice cream or very hot like soup will not cause any inflammation or irritation from that metal. Haliku Bibia Stefan. Amannyo gano amazungu galimu ebika bingi. Era oyinza okugaa nti ebika ebyo ne ssente zaabyo. Oba omuntu ayinza okulowooza nti bwe bananteekamu erinnyo nja kuba sikyasobola kugaaya bulungi, sikyaluma nnyama oba kulya mberenge. Amannyo gano baagakolanga agasinga gakwatagana n'omubiri. Era omusawo ono bw'abanga ozze wano ku GMS, for example, ye n'akussaamu erinnyo okusinziira nga bw'oyagala. Bakebera ne balaba linnyo ki erinakwatagana n'akamwako n'olubaalo era n'obanga tolina nakyowulira nga n'omulabi alowooza nti linnyo liri mu butonde. Amannyo galimu ebika era bamala nakukebera ne balaba mannyo ki g'osaanidde. Ng'ate era batunuulira ne sayizi ez'amannyo kuba amannyo gaffe buli omu alina sayizi ye n'enkula yaagwo. Ebyo byonna bitunuulirwa okulaba mannyo ki agasaanidde okugenda mu kamwako. Yes. The second option of the dental implant for the post is the zirconia. That zirconia is introduced in 2011. Also, it is produced due to be an alternative for that metallic post. So, we have patient with the metallic allergies. So, in that patient, the titanium post or that metal post may fail when you put it in the bone. So, in that case, you have to use the zirconia dental implant. Also, there is a patient with the autoimmune disease like Crohn's disease, like rheumatoid arthritis and diabetes mellitus. Also, this patient can develop some kind of local inflammation and irritation from the ion released from the metallic post. So also in that case, you have to use the zirconia dental implant. Also, for more advantage for the dental zirconia implant, it has a very good aesthetic. So sometimes there is a patient with a thin gum, okay? With that thin gum, when you put metal inside the bone, sometimes it doesn't look nice. So that zirconia has the same shape and same shade and appearance of the natural root, so that it is a better option for the patient of the thin gum. And also it is a better option for the patient with the allergic to metal and for the patient with the autoimmune disease. Then we move to the artificial tooth or the crown of the dental implant. We have 5 types of the replacement crown depending on the case of the patient. The most popular one is a porcelain replacement crown. The porcelain replacement crown has a highly aesthetic appearance. It mimics the appearance of the natural tooth. Okay. Also, that porcelain crown have a high resistance for the staining. So that makes it the option number 1 in the aesthetic. Yes.
The second option for the replacement crown is a ceramic crown. Ceramic crown looks like that porcelain crown in appearance, but in advance, it has a high resistance for the chipping and wearing. So that makes it a treatment option for the patient with the strong bite. Okay. The third option for the replacement crown is the zirconia crown. The zirconia crown also has a good appearance, and they are also has a good strength and durability. That make it the best option for the implant for the posterior tooth. Rarely there is a replacement crown made of metal, and it is mainly alloy, and mainly it is gold. But nowadays this is less used, or no one go to that option. The last one is the hybrid replacement crown. It's made of many materials to take a benefit from each of them. Sometimes you find that replacement crown, the core is made of zirconia for the strength and toughness, and the external part made of porcelain for aesthetic and look appearance. So that is a part. That is the types of the replacement crown, and as we said, it depends on the case of the patient. Ko BBS Fine kokyali nkakasa nti omusawo tumugoberera bulungi Dr. Motaz Kabushur Kuku omukugu mu kulongoosera mu kujjanjaba amannyo. Nzikiriza mpumulemu katono nnyo. Weewaawo kulisaayo mu kuwummulako essaawa ze zizo. Essimu eyo gy'olaba ku screen yo ya WhatsApp. Oyinza okuba olina ky'obuuza, sindika ekibuuzo kyo ojja kuddibwamu. Ate ku mitimbagano kwonna kwetuli. Kasita gwe oteekamu Gombe Medical Services Hospital, byonna ojja kubanga otufuna bulungi. Musajja wa Kabaka 2 matofu. Wendi ndine Dr. Motaz Kabushur Kuku omukugu kumannyo era n'ogalongoosa. Ali ku BBS Fine, amannyo ky'ekintu ekisinga okulabisa obulungi omuntu. Abangi bagwamu emba kubanga amannyo tigaliimu. Oli n'ayogera ng'amalusu gasammuka lwa kizibu ky'amannyo. N'obeera nga wali agadde okusekako naye ng'osekera mu kimpukumpuku kubanga amannyo. Bannange, n'oli oluusi nga ne byolya biringa ebyalokunkumuka lwa amannyo. Banno ne bafuuwa empa, ate gwe n'ofuuwa otya oluwonyumirwe nga n'okuyimba toyala kuyimba mu kwayo gye mubeera n'ewalala kubanga amannyo tigaliimu. Amannyo kintu kya mugaso nnyo. Ng'omuvubuka lwaki obeera mapengo? Lwaki obeera n'amalibu? Nga bino bisoboka ng'abakugu gye bali mu malwaliro nga ne wano ku GMS Hospital abakugu we bali. Ebintu bino bisobokera ddala. Basobola okuteekamu amannyo amalala n'obeera nago obulamu bwo bwonna ate nga teri nakimanyi nti olina amannyo amazungu. Bannaye n'endabikayo naddala mu face kyekitiibwa kyo. Ndine Dr. Motaz Kabushur Kuku omukugu w'amannyo wano ku GMS Kubalintumwa Road. Doctor, when you want to do an implant to a patient, to a dental patient, how do you handle that patient? What's the procedure? Okay. Before we start the procedure, we do the CBCT. It is a kind of bone analysis. It shows if that bone favorable for putting that dental implant or not. If everything is okay, we go through the procedure. The procedure itself has 3 phases. The phase 1, putting the dental implant surgically in the bone. Phase 2, healing phase. Phase 3, putting the or replacement of the connector and
artificial crown. Okay. In more detail, when we want to put the implant in the bone surgically, you start by the anesthesia. You use local anesthesia, or you can use sedation according to the patient. If he favorable that he want to use just local anesthesia, or he want to make the sedation. After that, you have to make a surgical incision for the gingiva, so that you expose the bone where you want to put that dental implant. The third procedure, you use a special kind of drills, series of drills, to make a hole in the bone where you want to put that dental implant. Okay. After you finish that hole, you bring that, as we said, the post, as we said from the definition, post like this. You insert it carefully inside the bone where you made that hole. Okay? When you finish that, then at last, you suture or close that incision. That the phase 1 is completed now. The phase 2 is the healing phase. It's also known as osseointegration phase. We say that process, it is a process where the dental implant and the bone of the jaw become as one unit. It's called osseointegration. This phase takes from anywhere from 3 months up to 6 months. It depends on the ability of the body for healing and repair. Okay. The third phase, or the last phase for the putting the dental implant, is the placement of the connector, or we know it as abutment, and then last we put that artificial crown, and then we have a complete dental implant now. Kakati okuteekamu amannya amazungu tibiruma obukugu bwajja mu nsi ate wano kujja kujjeemu ensi ate kyo kiyitirira, naye mu byonna basobola okussaamu amannyo, basooka kwekebejja nga bwagambye, okulaba omusaayi gwo kika ki, onyenyeera mangu amannyo, kitegeeza nti omubiri gwo oba guli sensitive oba gwanguwa mangu okuwulira ekigugenzeemu. Ebyo byonna bitunuulira, si bya mangu nkubejja nti tedda wali tukuteekemu kino. Basooka kwekebejja okulaba kika ki ekyalinnya ekigenda okubeeramu. Amannyo gano basobola okugakuteekamu n'owangala nago obulamu bwo bwonna. Gwate oba omusawo agambye nti basobola okussaamu amannyo n'obeera nago ebbanga lyonna ery'obulamu obwo. Kubaga nti emyaka 4 ojja kubanga erinnya ekyo wakimala. Nolwekyo nebaza nnyo Gombe Medical Services Hospital kunsobozesa okufuna abasawo bano. Doctor, why should one choose implant? What are the advantages of having an implant? The benefits of the dental implant, it has about 5-6 benefits. First of them, the durability. The dental implant lasts longer than other alternatives. The whole studies agreed and said that dental implant has a lifespan of 10 plus. The average of the lifetime of the dental implant is between 10 years and then 13 years. But you have to take in mind so that you have to change the replacement crown after 20 years, 25 years. But I think that is a long lifespan. That make it, the durability is a very long for the dental implant. The second benefit of the dental implant is the aesthetic. So as we said, that dental implant mimic the appearance of the natural tooth. So that when you put the dental implant, you can differentiate between the natural tooth and the artificial tooth. The third benefit of the dental implant is the restoring of the function.
When you put the dental implant, you don't have to take in mind that I have to eat this, to don't eat this, and then I have to hunger, and so on, so on, so on. Okay? When you put that dental implant, you completely restore the function of eating and biting, and restore the function of speaking. That is the aesthetic benefit of the dental implant. Also, we have a benefit of dental implant. We don't have to touch or destroy the neighboring teeth when we have to put that dental implant. We just have a clear area or area with a missing tooth. You just put that dental implant there. At other alternatives, sometimes when you want to make a bridge, make a crown, you have to reduce or prepare the sound tooth so that you can make that bridge or make that crown. In this type of procedure, you don't have to touch any sound tooth in your mouth. You just insert that dental implant. The last benefit of dental implant is prevention of the bone loss. As we know, one of the complications of the extraction is the decreasing the thickness of the bone after the extraction. And when you put that dental implant prevents that procedure, and then the bone will be as it is. Wow. Ayogedde bingi weewaawo akadde keekaako naye mu byonna okuteekamu erinnyo ezzungu oba amannya amazungu mu ngeri y'ekikugu nga bw'agambye ng'era bamaze kwekebejja bulungi kirina ebirungi bingi okusinga okubeera n'amalibu oba n'amapengo oba n'okulabika obubi naddala mu abantu abavunaanyizibwa ababeera ennyo mu bantu ng'olina n'okuwa emisomo. Ekisooka kirungi ate kisoboka. Erinnya eryo tiriribwa kawuka. Ate mulimu n'ekika ky'amannyo nga tekigendako kacaafu stains okugendako obubalabala olw'ebyo bye tulya. Ekyo nakyo weekiri. Ekirala nti mu kwegendereza n'obukugu obw'enjawulo bwe baba bakuteekamu amannya amazungu tebakosa ate erinnyo lino liri walala mulirwana wa lino. Naye mu byonna ekisinga obukulu kugenda mu malwaliro tufune amannya amalala. Kakati ku Gombe Medical Services Hospital wano okuziyizanga bukusinga okuwonya. Enteekateeka eyo eri nojja ne bakkeberako ne bakubuulira ki ky'oteekeddwa okukola. Enteekateeka eyo weeri. Doctor, as we end the program, you have anything to tell the viewers, the public, as far as our teeth and dental is concerned? You're a specialist. Okay. I'm advising population for a good appearance and repairing for teeth, you have to come and try that dental implant. Okay. Wow. Omusawo nga bw'abagambye endabika ky'ekitiibwa kyo ng'amannyo go galabika bulungi nga gonna mwegali toguddeemu mba toyina mapengo toyina malibu bw'oyogera tosamula malusu osobola okulya buli kimu nga bw'oseka kyekyo oli musomo osomesa ensi eno n'abalala oli ku TV wamma ggwe ng'olabika bulungi. Kaakati mu byonna Gombe Medical Services Hospital erina ekyenjawulo. Enteekateeka ey'okkebera abantu mmwe ku mannyo gammwe n'ogeekebejja n'okulaba ekizibu ky'olina ekyagenda mu maaso okutuukira ddala omwezi ogw'omwenda nga 3. Jangu teekateeka ya bwereere abasawo weebali mulete n'abaana babakebereko babanoonyerezeeko bakubuulire ki ky'olina okukola okwongera okuba n'amannyo amalamu era amalamu amalungi. Nkwebaza okwekumira ku BBS Tefine. Totuula na kibuuzo kyo ennamba eyo gy'olaba ku screen ya WhatsApp. Sindika ekibuuzo kyo kijja kubanga kiddibwamu. Kwe tuli ku mikutu gyonna emigatta bantu naye nga buli lwa Ssande saa 12:30 pulogulaamu eno ebeerako. Neebaza nnyo Gombe Medical Services Hospital okunsobozesa okutuula wano n'okumpa abasawo ab'enjawulo okutusomesa ebyenjawulo naye nga byonna bya bulamu. Katonda kuume
nze musajja wa Kabaka abiri mu Matovu Ssaabasajja Kabaka awangaale.